Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, այսօր մենք գտնվում ենք նորից Պան Արմենյանի եթերում, Hospice of Grace show-ն է։ Շնորհակալ եմ ձեր ունկնդրելու համար եւ այն հեռախոսազանգերը, որ մենք ստանում ենք, դա մեզ տալիս է ուժ, կարողություն, որ մենք ավելի կարողանանք ձեզ փոխանցենք ամենաճիշտ ինֆորմացիան կապված առողջության հետ։ Ինչպես որ ես խոսել էի անցյալ մեր եթերների ընթացքում եւ ձեզ խոստացել եմ, որ պետք է ունենանք շատ կարեւոր հյուրեր, այսօր մենք պետք է խոսենք մի շատ կարեւոր հիվանդության մասին, որը կոչվում է Alzheimer's Dementia։ Եվ այսօր մեր հյուրն է մեր շատ սիրելի Dr. Hakop Gevorkyանը։ Ես ուղղակի հպարտ եմ ասելու, որ Dr. Gevorkyանը այսօր երիտասարդ հայ բժիշկ եւ նա զբաղվում է Alzheimer's եւ Dementia հիվանդության հետ կապված research-ներով եւ նաեւ մենք ունենք մեզ հետ հյուր Dr. Lovingly Park. Dr. Park, Dr. Gevorkyan, thank you so much for coming to our show. Եվ սիրելի հայրենակիցներ, ես կփորձեմ, որ մի փոքր ներկայացնեմ Dr. Hakop Gevorkyanին։ Hakop Gevorkyանը նա ավարտել է Keck School of Medicine 1996 թվականին եւ internship-ը եւ residency-ն արել է White Memorial հիվանդանոցում։ Իսկ Dr. Park-ը ես կուզեմ, որ ավելի Dr. Gevorkyանը ներկայացներ Dr. Park-ին։ Well, Dr. Parker բժշկական, I think it's the PhD-ն ավարտել է UC Davis-ում, նա ունի PhD in neuropsychology, երկար ժամանակ աշխատել է այնտեղ համալսարանում եւ research է արել Alzheimer's եւ տարբեր տեսակի դեմենցիաների մասին։ Հիմա նա աշխատում է Paraxel company-ում այստեղ եւ she's one of the principal investigators there. Thank you. Again, I want to thank you for your time. I know, you from your busy schedule, you made time to come. Our main purpose is to educate our community. Again, thank you so much for being here today. Dr. Gevorkyan, մենք ինչպես որ խոսել ենք սրանից առաջ այս հիվանդության մասին եւ ես շատ ուրախ էի, երբ որ լսեցի, որ դուք եւ Dr. Park-ի հետ միասին անում եք այդ հետազոտությունները կախված Alzheimer-ի եւ Dementia-ի հետ։ Ես լինելով երկար տարիներ առողջապահության մեջ եւ հիմա որ ավելի ես զբաղվում եմ hospice ծառայության հետ եւ մենք ինչպես որ գիտեք ստանում ենք բավականին հեռախոսազանգեր եւ ի շնորհիվ մեր հայրենակիցների, որ նրանք մեզ ունկնդրում են եւ զանգահարում են եւ ունեն հարցեր։ Եվ շատ անգամ մենք ես անձամբ նկատել եմ մեր հայրենակիցների մեջ նրանց եւ որ նրանք զանգահարում են եւ այսինքն իրենց մայրիկի կամ հայրիկի համար եւ հարցումները, որ մայրիկը շատ ագրեսիվ է կամ մոռանում է եւ այսպիսի եւ դրա հետ միասին երբ որ մենք իհարկե մեր բուժքույրերը նրանց հետ խոսում են եւ խոսելուց մենք հասկանում ենք որ նրանց մոտեցումը այս հիվանդության ճիշտ չէ եւ դեղորայքը եւ շատ անգամ այս հիվանդությունը ախտորոշված չէ բժիշկների կողմից։ Հիմա մենք ուզեինք ավելի ձեզ հետ սկսենք այս հաղորդումը եւ խոսեինք ավելի definition of dementia, dementia-ի իմաստը եւ Alzheimer's-ի։ Խնդրեմ։ So let me just quickly translate here. So the question is, since there is a lot of inquiry about Alzheimer's disease and dementias, so we wanted to start with just the definition of dementia, what dementia means. So dementia, I think, because տարբեր տեսակի հիվանդություններ են ընկնում dementia-ի մեջ։ Մեկը Alzheimer's, մյուսը կարող է լինի, մենք ասում ենք vascular dementia, I think stroke-երի պատճառով, մյուսը alcoholic dementia, եթե մեկը շատ ալկոհոլ է օգտագործում, եւ այլ։ So տարբեր տեսակի հիվանդություններ կա, որ dementia-ն նկարագրում է, բայց dementia-ի ինքը իմաստը նա է, որ երկու տեսակի
այսինքն երկու տեսակի խնդրեմ ունի հիվանդը։ Մեկը հիշողության խնդրեմն է, մյուսն էլ որևէ որ ասում ենք cognitive problem, or cognitive problem-ի մեջ մտնում է եթե որևէ բացի հիշողությունից որևէ ուղեղի աշխատանքը բացի հիշողությունից որ վնասված է կամ լավ չի աշխատում. So I was just explaining what is the broad definition of dementia, and you can chime in if you want. Sure. Doctor, if you want to add something to that? So I think it's important to recognize that a lot of people are afraid of that word, dementia. Yes. And but we have to recognize that dementia in and of itself it's not a disease, it's a syndrome. And it's a syndrome that's describing that somebody is having problems in their thinking that's beginning to affect everyday life. In the purest sense of the word, that's all it means. It doesn't mean that you have a fatal disease. It's just a syndrome. You know, I think that everybody thinks about Alzheimer's disease as, you know, the #1 contributor to dementia, but there are actually a lot of other things too that can contribute to that kind of cognitive decline. Like, for example, there are lots of metabolic things that can mimic something like Alzheimer's disease, and other nutritional factors that are quite reversible and don't necessarily mean that just because somebody has dementia means that they have something like Alzheimer's disease. I see. And what is the normal decline? Like, for example, if I have parents of my own, you know, these are things that, you know, I always think about these things, and people around me, for example, my aunt, the people that I love, for example, what are the things that I personally should look at for a normal decline? Well, I think that, you know, normal forgetting in everyday life is quite frequent, right? It happens to us in our 20s, in our 30s, and then, you know, kind of occurs a little bit more frequently as we get older. I think that as older adults, we begin to recognize that things are normal when, you know, things happen, they're relatively infrequent, and that they are not necessarily getting worse. And so not affecting everyday life to such a bad degree. So for example, it's very normal for us to lose our keys, right? We forget where we put our keys in the morning. Yes. But it's not normal to lose our keys every day, so that now you've called the locksmith to come and unlock your car twice a month. Yes. You know, so that's not normal. When you're increasing in frequency and it's beginning to affect your everyday life, I think that's when people should become a little bit more concerned. The reason that I asked that question is because doing a hospice care for so many years, I've noticed that people that call me and the questions they have, and it's those patients or have, in my opinion, or have advanced dementia or advanced Alzheimer's. And it's really sad that, you know, all this time that was not a right, they didn't have a right approach to treat that. What could have been prevented? So what would you suggest for people to do? And I think that there are lots of, we know now, the research is definitely evolving, that we know that things like Alzheimer's disease, which is progressive, you know, and this is diagnosed when you're having memory problems that are beginning to get worse. And no matter what happens, if you change your diet, if you add new medications, it's just not getting better. It continues to get worse. So that's kind of when a diagnosis of Alzheimer's disease happens. We know, though, that Alzheimer's disease doesn't occur in isolation, that, you know, heart healthy factors like hypertension, cholesterol, diabetes, all of those things have, you know, detrimental effects on the brain. So when people are beginning to notice memory loss, when it's when they are beginning to get concerned that they could be at risk for Alzheimer's disease, it's always important to maintain good health, good cardiovascular health. And I think Dr. Gevorkyan can probably tell us a little bit more about how to do that. Yeah, from a preventive perspective, I think as you could say հայերեն ասենք Okay, so հարցը նրանումն է որ նախքան այդքան բարդ
թանալը, որ այդ dementia-ն ասում ենք արում Alzheimer's dementia-ն այս վարքյանին խոսում ենք, ինչ կարելի է անել, որ չվատանա, որ այդ աստիճանի չհասնի։ Ցավոք սրտի որևէ դեղեր չկան, որ Alzheimer's dementia-ն կանխենք, okay։ Բայց Dr. Parker նոր դա էր ասում, որ ինքը իրան Alzheimer's dementia-ն ինքը իրան միակ սովորաբար միակ պրոբլեմ չի լինում մի մարդու մեջ։ Այսինքն սովորաբար Alzheimer's ունեցող հիվանդները ուրիշ հիվանդություններ էլ ունեն, այսինքն սրտի հիվանդություն ունեն, շաքար կարող է ունենան եւ այլ եւ այլ։ Այսպես մի սլոգան կա, որ ասում ենք, ինչը որ սրտի հետ կապ ունի, ինչը որ սրտի հետ խնդիրներ կարող է ստեղծի, նույնն էլ կարող է ուղեղի հետ ստեղծի ու նույնը կարող է առաջացնի dementia, որովից մեկն է Alzheimer's dementia։ So եթե այդպես մտածենք Alzheimer's-ի մասին, այդպես մտածենք ուղեղի մասին, ուրեմն ինչ որ օգնում է սրտի համար, նույնն էլ փաստորեն կարող է օգնի ուղեղի համար։ Ու ինչ եմ ուզում ասեմ, այսինքն ինչ բաներն են դրանք, որոնք կարող են օգնեն, որ հարցը նրանումն է, քանի որ դեղեր չունենք, ինչպես անենք, որ Alzheimer's կանխարգելենք։ Այո, որ միջև դա չհասնի, որ արդեն հիվանդը dementia ունենա։ So նույն բաներն են ինչ որ սրտի համար, այսինքն մարզանքները, okay, մարզանքը, there is different studies showing, there was one large study coming actually from Europe, I think it was a British study, showing that the earlier you start actually exercising, the higher the chances of preventing different kind of diseases, including cancers, but also including Alzheimer's. So they were recommending starting at 40, 45 years of age, regular exercising, okay? The intensity and how much exercise you get in a week, it also correlates with the cognition as well. So մարզանքները շատ կարևոր են, ինչքան մարզանք անեք, ինչքան երկար, բայց գտել են, որ ինչքան շուտ սկսեն մարզանք անել, այսինքն 40-45 տարեկանից սկսած, այնքան ավելի հավանականությունը շատ է, որ Alzheimer's ունենալու շանսերը կքչանան։ Հիմա չի նշանակում, եթե մեկը 55 տարեկան է կամ 60 տարեկան է, արդեն ուշ է, երբ էլ անեք էլի օգուտ կստանաք, բայց որ հետ են գնացել ամենաշատ օգնությունը կստանաք, այսինքն ռիսկը ամենաշատը կքչացնեք, որ ավելի շուտ սկսեք։ Ավելի ակտիվ կյանք ունենալ։ Այո։ So դա մեկը, երկրորդը, որ նույն բաները, որ գցենք թե Mediterranean diet, այսինքն օգնում է, որ Alzheimer's-ի ռիսկը քիչ լինի։ Mediterranean diet-ը։ Այո։ So որը որ ձկնեղենը, fiber, այսինքն բարձր լինի եւ այլ եւ այլ։ So diet-ը, մարզանքները եւ իհարկե որոշ դեղերը կարող են ավելի վատացնել հիվանդների մոտ ուղեղի աշխատանքը, հիշողությունը եւ այլ։ Դա պետք է ձեր բժիշկը նայի եւ եթե մանավանդ մեծահասակների մոտ պետք է զգույշ լինենք, որ նենց դեղեր չխմեն, որ կարող է ուղեղին ազդի, հիշողության ազդի։ Դոկտոր, շատ լավ բան ասացիք, պետք է ձեր ընտանեկան բժշկին, primary care physician-ի հետ խոսել այս մասին։ Եվ շատ անգամ ես նկատում եմ, որ մեր հիվանդների մեջ այդ ինֆորմացիան, որ նրանց հետ կատարվում է, դե իհարկե փաստորեն, եթե որ այդ մարդը ունի այդ հիվանդությունը, չի կարող հաղորդացվել բժշկի հետ, նրան ով որ բժշկի հետ անում, աղջիկը, տղան կամ հարազատը, նրանք պետք է ճիշտ ինֆորմացիա փոխանցեն բժշկին, որ բժիշկը իսկապես իմանա եւ ունենա ճիշտ բուժումը այդ հիվանդության հետ։ Բայց շատ անգամ ես նկատում եմ, որովհետև ես էլ գալով HMO-ներից եւ երբ որ մենք անում ենք audit-ներ դոկտորների չարթերի մեջ, նկատում ենք, որ շատ անգամ ճիշտ ինֆորմացիա չէր տրվում բժշկին։ Եվ preventive care guideline-ների համեմատ, գիտեք, որ HMO-ները եւ գրուպները նրանք պարտադրում են բժիշկներին, որ կարողանան քաղել այդ ինֆորմացիան։
Դրա համար ավելի ճիշտ կլինի, որ մարդիկ հենց այդ ինֆորմացիան բժիշկին տան, որ բժիշկը նրանց տա։ Իհարկե, ձեր բժիշկը ինչքան ինֆորմացիա ունենա ձեր մասին, ինչ տեղեր եք խմում, ինչքան խմիչք եք օգտագործում, բոլոր ինչքան ինֆորմացիա ունենա, այնքան ավելի ճիշտ կարող է ձեզի բուժում տա։ Եվ ես մի բան նկատել եմ մեր ունկնդիրների հետ կապված, երբ որ նրանք զանգարում են, շատ անգամ նրանք ասում են, որ դա երևի սա ծերություն է։ Բայց արդեն այդ հիվանդը գտնվում էր, կարող եմ ասել, end stage Alzheimer's. Dr. Park, a lot of the times our viewers, when they call me, I find out that, when I ask them the questions, they would tell me, oh, this is just being elderly. It's part of, and then you could tell that that patient has advanced dementia or Alzheimer's and nothing has been done. There is no right approach as far as medications or so this is very important. Սիրելի հայրենակիցներ, խնդրում եմ, որ ուշադիր լսեք Dr. Gevorkyanին եւ Dr. Park-ին, որտեղ նրանք մեզ տալիս են շատ կարեւոր ինֆորմացիա, որը այսօր այդ ինֆորմացիայի պակասի հետևանքով շատ մարդիկ տառապում են եւ ճիշտ ձեռքերի մեջ չեն։ Dr. Gevorkyan, եւ մի բան էլ կուզեի հարցնել, արդյոք սթրեսը ազդում է Alzheimer's եւ dementia-ի վրա? We're talking about the stress. Does it have anything to do with from our studies, short-term stress probably is not going to cause Alzheimer's. But there have been some studies showing some correlation between long exposure to some stressful stimuli on a long-term basis and possibility of dementia, possibility of developing Alzheimer's type of dementia. That's what I've learned. I know we've done some studies actually studying cortisol levels in people, because with stress the cortisol levels go up and so forth. So to correlate it with other, we call it biomarkers, meaning other substances in the blood, whether it correlates possibility of increasing the development of Alzheimer's and so forth. But from a longitudinal studies, that's the information that I have. I think it's a little bit inconclusive, because the problem is that usually when people are under that much stress, they're usually not taking very good care of themselves, right? Yes. They're not eating right, they're not exercising. And so it's not necessarily the stress by itself that's causing the memory problems. It's usually, a byproduct or a side effect of the stress. Is it a lifestyle? It's a lifestyle change. That's exactly right. Dr. Park, I have a question for you. Sure. It's a very basic, naive question. Do you think this is a hereditary disease or? So we certainly know that having a family history of things like Alzheimer's disease can certainly increase your risk of developing Alzheimer's disease. But the thing is, it's that, I always like to tell my patients that they shouldn't be afraid if they know somebody in their family who has Alzheimer's disease. Because a big thing is that lots of people who have Alzheimer's disease in the family don't get Alzheimer's disease. And a lot of people who don't have Alzheimer's disease in the family will just sporadically get it. So, if there was a one-to-one correlation between genetics and Alzheimer's disease that was very straightforward, I think we'd be a little bit closer to a good treatment. But unfortunately, there is no straightforward answer to your question. Okay. So it wasn't very naive at all. Okay. And I also did a little bit of study. I've been doing it all this time, but today I read this one article said that 5 million Americans age 65 older may have Alzheimer's. Yes. Is this a true fact? It is true, and it's going to increase. Wow. And the reason why that is because Alzheimer's disease is a disease of aging. Our percentages of Alzheimer's disease grows up incrementally as we age. So, by the time we're 80, the chances of us having Alzheimer's disease in the brain goes up to about 30%. And by the time we're 90, in our 90s, the chances of us developing Alzheimer's disease in the brain is about 50%. Wow. And the reason why those rates are going up is because, people are living longer. Modern medicine is doing a good job at keeping people alive. So, but with that said, we see there are lots of very good studies out there that, lots of 90-year-olds
when they participate in research, for example, they're followed over time and they go to autopsy. Because people want to study their brains, and some people can have Alzheimer's disease in the brain and have no signs of dementia at all, despite the fact that they have AD in the brain. And I think that's part of being active, being healthy, and physically, but also keeping your brain healthy. Like, Thank you. Keeping how social. How much reserve to have in the brain, and how much connections to have. And along the same line, I mean, since we're talking about prevention, the more the higher education has been associated with a lower, lower risk of developing Alzheimer's dementia. So the more active you are physically or cognitively in your younger age, and throughout your as you're growing older, the more active you are, the more you're socializing, more physical activity you do, the less is the chance of Alzheimer's. Dr. Gevorkyan, ես մի հարց ունեմ ձեզ։ Հիմա դուք ասացիք, որ Mediterranean diet-ը դա օգնում է Alzheimer's-ին եւ այդ հիվանդությունին ավելի։ Հիմա գալով դուք լինելով հայ բժիշկ եւ վստահ եմ, որ դուք ունեք տարբեր ազգերի մարդիկ, բայց վստահ եմ, որ ունեք ավելի հայեր։ Հիմա նկատելով հայերի եւ օտարների մեջ, քանի որ մեր հայերի, մեր culture-ը գալիս է ավելի մոտիկ ենք Mediterranean diet-ին։ Արդյոք տարբերությունը տեսնում եք հայերի մեջ շատ քիչ, թե օտարների մեջ։ Գիտեք, նայած, որովհետեւ շատ անգամ մեր ավելի ջահել սերունդը ավելի համընկնում է ամերիկյան դայետի հետ։ Հենց այդ, այո, շատ ճիշտ ասացիք։ So ամերիկյան դայետի հետ է համընկնում։ Եվ չնայած օրինակ իմ օֆիսում, երբ որ ես այդ հիվանդներին տեսնում եմ, շատ անգամ շատ հիվանդներ կա, որ actually ուշադրություն են դարձնում իրենց դայետին, ճիշտ փորձում են ճիշտ բաները ուտեն, այսինքն շատ յուղոտ բաներ չուտեն եւ այլ եւ այլ։ So ամեն ինչը չի որ վատ է, բայց ինչքան Ամերիկայում երկար են մնում կամ ինչքան ջահել են, դայետը իրանց համընկնում է ամերիկյան դայետին։ Իսկ կարծում եք, որ Ամերիկայում այս հիվանդությունը ավելի մարդիկ ունեն այս հիվանդությունը շատ, քան թե մյուս երկրներում։ Արդյոք այդ research-ի մեջ։ Ես չեմ կարծում։ Հիմա հնարավոր է, որ որոշ տեղեր կան երկրագնդում, որ ավելի քիչ կամ միգուցե բանը dementia, որտեղ ավելի ակտիվ են հիվանդները կամ ավելի, չգիտեմ, ճիշտ կերակուրն են ուտում եւ այլ։ So the question she asked is interesting actually. Do we feel that prevalence of Alzheimer's or incidence of Alzheimer's is much higher in the United States versus other countries? That's interesting. Yeah, I think it's matter of, that's my personal, it's matter of aging population, and people in the United States live longer than, let's say, in developing countries. So I'm not aware of any studies comparing that. I don't know if you've. And I think we're able to recognize it a little bit better. You know, there's a cultural information is here. Exactly, and there's a cultural factor too, right? Like as we get older in other nations, they're elderly, they don't do very much. They are revered. They, aren't expected to engage in a lot of everyday things. They're expected to stay home and help take care of the family, and those are things that they've known how to do their entire lives. So it's not like they're needing to learn a lot of new information, and there's not a whole lot of opportunity for them to exactly decline in a significant way. Americans, on the other hand, are, the lifestyle is very different. I don't know if it's a language barrier, but I feel as being an Armenian, and that's the reason we have this show, to educate our Armenian community. Yeah. I've seen that because of, I don't know if it's the language barrier or what, but education as far as, for example, starting from Alzheimer's or anything to do with healthcare, even the information. Yeah. Our people are not as educated as they should be as compared to Americans. That's why we have this show. Our main purpose is to educate and give good information to our viewers. Unfortunately, our time is about, where it's finishing, and definitely I want to have you guys again come to our show
to be our guest with more information. I know you guys had slides. We can have it next time and talk about this more. And Dr. Park, what is your advice to our Armenian viewers? So I guess my advice would be to maintain good physical and social health. I think one of the biggest and best cognitive exercises that we can do as a community is to stay socially active. It's very important to maintain also good emotional health as well. Emotional health, very important. Because I think that aging is a hard thing to do, and it's important to maintain good sources of support. Thank you, Dr. Gevorkyan. Ինչ կասեք մեր հայրենակիցների։ Շատ խորհուրդ կտայի, որ ինչպես ասեցինք, մարզանքները, այսինքն քայլելը, ակտիվ լինելը, թե ուղեղի բանով, ինչպես Dr. Park-ն էր ասում, որ շփվեք ուրիշների հետ, մարզանքներ արեք եւ այլ, դա շատ կարեւոր է համ սրտի համար, համ որևէ մարմնի համար, ընդհանուր, ոչ թե միայն Alzheimer-ի համար, բայց մնացած մարմնի օրգանների համար։ Շնորհակալություն. Նորից շնորհակալ եմ. Thank you so much for being here today. Definitely we're going to have you again. Սիրելի հայրենակիցներ, ցավոք սրտի մեր հաղորդումը մոտեցավ իր ավարտին, եւ նորից մեկ անգամ, ինչպես պան Արմենյանը ասում է, ես իսկապես այսօր շատ հպարտ եմ, որ իմ կողքին նստած էր երիտասարդ բժիշկ Dr. Hakop Gevorkyan-ը եւ իհարկե երիտասարդ թուհի մեր շատ սիրելի Dr. Lovingly Park-ը։ Հետևեք մեզ նորից եւ գտեք մեզ պան Արմենյանի եթերում։ Շնորհակալություն։